we were discussing about the parent education. So this particular condition requires long-term follow-up. As we said earlier, this particular condition requires a long-term therapy in order to correct the position of the child's food to the normal. So we have to educate the parents that they will have to maintain the compliance of the therapy and come for routine treatment and follow-up. Many times in between they may have the second child and they may drop out the follow-up of the first child or the affected child, which may adversely affect the position of the food. So motivation is to be provided to continue the treatment till all the deformity is corrected, and you have to examine the food throughout childhood for recurrence. So ഒരിക്കൽ കറക്റ്റ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നെന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. സോ യു ഹാവ് ടു ടീച്ച് ദ പേരൻസ് ദാറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടിയുടെ കാല് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഡിഫോമിറ്റി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. Teach about different techniques, like sometimes they may have manipulation of food. So manipulation exercises എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര ഡ്യൂറേഷനിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഹൗ ടു കെയർ എ ബേബി ഇൻ ഡെനിസ് ബ്രൗൺ സ്പ്ലിൻറ്റ്, ആ ഒരു ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ സ്കല്ല് സ്കിൻ എക്സ്പോറിയേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ പേരൻസിനെ പഠിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ടു കെയർ എ ബേബി ഇൻ കാസ്റ്റ്, കാസ്റ്റിൽ ഒരു കുട്ടീനെ എങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ബാത്തിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പേരൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ദ റിട്ടൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് are to be given to check the food for adequacy of circulation and neurological impairment. So many times when cast is applied, sometimes the cast may be too tight and it may affect the circulation as well as the nerves of the baby's foot. സോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പേരൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സീ ഫോർ ദ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ദ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഫോർ ദ കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് pink, you can say that the circulation is adequate. Any changes from pink to blue may indicate an inadequacy of circulation. അടുത്തത് temperature. So temperature എപ്പോഴും warm ആയിരിക്കണം. If it is cold, you can say that the baby is having some problem with the circulation or some problem with the neurological impairment. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ടിങ്ക്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവർക്കത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇൻ അഡൾട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ടിങ്ക്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ പൾസസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൽ റീജിയൻ. സോ ക്ലബ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് താഴെയായിട്ട് പൾസ് നോക്കുക. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫീൽ എ പൾസ്, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സർക്കുലേഷൻ ഇസ് ആഡിക്വേറ്റ്. If the pulse is not palpable, you can indicate that it is inadequate. So these are the ways you check for adequacy of circulation and neurological impairment. The color, it should be ideally pink. Any changes from pink may indicate an impairment in circulation. Temperature, it should be ideally warm. If it is cold, it again suggests that there is a problem. Then you have to ask for any kind of tingling sensation if it is an older child. In newborns, it is not feasible. And lastly, you have to check the distal pulses. If the pulses are palpable, everything is okay. Otherwise, you have to inform the consultant that there is a problem with the circulation. And you have to refer the child as well as the parents to medical social worker if required. So ഒരു ഡെനിസ് ബ്രൗൺ സ്പ്ലിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ എവറി 1 to 2 വീക്സിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേരൻസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അഫോർഡ് ദിസ്, they can be referred to the medical social workers so that adequate financial help can be provided. And there are many agencies or NGOs who are working for this club food, where they provide financial aid to the parents of affected children. So such groups or medical social workers can be or they can be referred to such groups so that adequate financial help will be provided.
So this is all about club food. Hope you are clear with the condition. If there is any doubt, you can message me personally, and please go back and read this again and again. Otherwise, you won't be able to master this. Thank you all for your patient listening. Have a nice day.